BMC stands for body-mind centering. And the history is that I read a book called Centering, and it was written by a potter, and it was centering pots. And this would have been around 1968 or 9. And I realized that what I was involved in was body centering. But I knew it wasn't only the body, and so I coined the word body-mind, not realizing other people were also coining the same word. And so it became body-mind centering. As far as the systems that we explore, the first one was skeletal. And my introduction into that was Andre Bernard. I had a lesson with him, and the very first lesson, this would have been 1965, he gave me a pelvis, and human pelvis, and he asked me to hold it and put the sit bones in my hand and to feel it. And then he took it, he said, now feel your own. And that was the first introduction I had into embodying the skeleton. I was already a therapist, occupational therapist, and I knew a lot of anatomy. I'd had a year of human anatomy, comparative anatomy. And so I began to take those principles into the body. Then Irmgard Bartinieff gave me another clue. Also, I was taking into muscles, which I knew a lot about, I thought. And she had me standing or hands and knees and telling me to pull back my sits bones with the hamstrings. I didn't know what she was talking about. And it took me a long time before I realized that muscles had a direction. And so the idea that muscles actually were forces moving in a direction was new. So then I took that throughout all the muscles. And for example, I spent 6 months just exploring the feet, about 4 or 6 classes a week, looking at bones and muscles, just how are these forces. And then in 1967, I studied a very short time with Yogi Ramira, a yogi who was also a physical therapist from India. He came to New York, he used my apartment for yoga classes. And he talked about at their center outside of Madras, India, that they were actually healing people with diabetes and other organic problems through yoga. And even yoga was a new name in that time. And a few years later, after I really went through the body, bones and muscles, and I knew that what I was seeing was much more, I began exploring the organs. I would go into different organs and breathe and sound and move. And so I became involved in the organs. And immediately I was doing the glands, which was a totally different experience. Once on the path, and I thought, well, what about the nerves? And it was a little more complicated because organs have a certain position, bones, muscles. Nerves also do, they come off the spine a certain way. The autonomic are craniosacral, thoracolumbar. You have motor nerves off the anterior sensory nerves. So I could follow it somewhat, but that was more of a challenge. Then fluids. I had not a clue how to embody fluids. Everything took about 2 years. And finally I discovered where my blood was in relation to my cerebrospinal fluid. And then that was a big breakthrough. And ligaments also were easier because they have a specific place.
Then a number of years later, I thought, well, what is the subcellular structures that manifest in the growth structures? So then went into the mitochondria, the nucleus, the Golgi apparatus, and how they were related at a subcellular level. So embodying them was also a journey. And a big beginning was there were two children who had weakness, global weakness. So I felt them and I realized, oh, this is cellular weakness. And then I started to say, what is the energy of the cell? And found the mitochondria. And I felt where they were weak, and then I felt that in me to find the mitochondria. And then there was a transmission. The developmental movement patterns is another aspect of the work. And that originated primarily through Dr. and Mrs. Bobath in England. I studied with them in 1969. And I first went to London because Mrs. Bobath had given a demonstration in New Jersey. I was working with at a hospital in New York City, and some friends and I went. And there was a little child, seemed about 6 months, but was actually 2 years old, but was very small, couldn't sit up. And within, I know, less than 20 minutes, the child was sitting. And then there was a girl about 7, and she had ataxia. She had trouble walking and couldn't actually take independent steps. And Mrs. Bobath, again, in about 20 minutes, she could stand without falling. The work that we call the triple R, reflexes, writing, reaction, equilibrium, responses, come out of that work. At the same time, around 1965, I read an article which so far no one has been able to locate. And it was about spinal, homologous, homolateral, and contralateral. So then I began exploring how those patterns interrelated with the reflexes, writing, reaction, equilibrium. Meanwhile, when my third child was being born, or was born, there was a medical doctor, David Gold, who was at his birth, his home birth, and he said there must be a pattern from the navel. So then that was navel radiation. Meanwhile, cellular became a very important part of our work when you don't do anything. So then we had the pattern pulsation. And then what about sponging? So from cellular to sponging to pulsation to navel radiation, the patterns were growing. Meanwhile, before that, after navel, mouthing, because of having children and the importance of mouthing and looking in the phylogeny, the C-squirt comes in there. And then looking at the biology, the lancelet amphioxus is a prevertebrate. And so that became the pre-spinal pattern. Later, in studying embryology, the pre-spinal became the prototype became the level where we have a front gut, a middle notochord, and a neural tube. And so that's the level of the soft spine. And then homologous, symmetrical movement of the arms and legs, homolateral right side, left side, and contralateral cross patterning. And somewhere in there I added the pattern of vibration before all of them, so that cellular is the first living pattern, but vibration is the first pattern of attraction, repelling, but this pulsating through the universe. And then through breathing, we keep building that pattern, but also maintaining it. And how when we move, that we always have that pulsation. We always have that fluid, see inside as well as outside.
Yeah, a very big part of our work is perception, and that we're all unique in how we perceive, and accepting the differences. So I feel really grateful for all the different patterns and the different systems, because we can say this isn't better or worse, it's different. So the work is really based on diversity. We look at perception as a motor act, and a motor act or movement as a sensory act. So we can approach, it's not any more sensory motor, but movement is the first perception with touch. The voice work started when Eric Hawkins, who was my main teacher, said to me one day, this would have been about 1960, beginning of 66, he said, until you learn to speak, Bonnie, you will never learn to dance. Background is that I'd had polio when I was 4 and was paralyzed, especially in this area, but my whole spine. And for about 2 months I couldn't move. So that paralysis also created anesthesia. And so I became very interested in the voice and this structure, which many dancers have no direct expression through here. The last system to develop was really influenced a lot by Dirk Demick, and that's the immune system. The primary immune organ is the bone marrow and the thymus. They are the primary organs, bone marrow being first. And the secondary immune organs are the spleen, the lymph, and certain organs like the tonsils. How the bone has these different layers, and it's the marrow that gives it its life. And the red and white blood cells originate here, and then they go to the thymus, and then they go elsewhere. That's a very important part of our work. And the embryology there is where I have my major focus. I started about 15 years ago to study the embryo, and I am now to the 5th week, but it's coming very quickly now. It was slow for many, many years. How to break the code even to understand what people were writing. And it's very exciting. It's like if you think of a childhood memory, you don't exist anymore as that child, but still it's present. C'est une mise en situation perpétuelle. Il y avait du reste une très belle phrase de Benny Cohen qui nous disait « Avec vous, je ne partage pas mon savoir, mais je partage ma recherche ». Une phrase qui m'a vraiment accompagné tout au long de mon parcours. Il n'était pas rare dans cette formation d'avoir des intervenants qui nous donnaient un point de vue, et puis le lendemain, un autre intervenant donnait un autre point de vue. Et ce que nous pensions, nous, comme étant un peu contradictoires, était finalement un autre aspect de la même chose. Et je crois que vraiment, profondément, pour moi, cette pratique-là du Body-Mind Centering se situe à cet endroit même où chaque élément, chaque chose, chaque être recèle une diversité incroyable. Ce qui m'a interloqué lors de cette formation, ce sont 2 systèmes du corps que je trouve assez passionnants. Le squelette et les organes. Alors le squelette, parce que c'est un système qui est très palpable, qu'on peut vraiment toucher, qu'on peut sentir même en se touchant, qu'on peut sentir étant assis sur une chaise. Donc quelque chose qui me semblait beaucoup plus atteignable par moi, parce que j'ai eu cette formation, mais aussi directement avec les gens avec qui je travaille. Donc je me suis approprié ce travail-là, et je pense que concernant la danse, concernant l'art du mouvement en tout cas, c'est un système qui est effroyablement à la fois efficace et en même temps support.
Étant donné que le support précède le mouvement, j'ai désiré travailler à partir de là. Ce système du squelette, il est étayé par deux facettes, un peu comme le zèbre, entre le blanc et le noir. On a l'os et l'articulation, pour être très basique. Et l'os comme étant la possibilité d'être dans le support, donc le pilier, le support que nous offre l'os, et en même temps l'articulation comme le lieu de la mobilité. Donc comment à la fois dans ce même système, le danseur, le bougeur, la personne peut se retrouver dans cette faculté, cette habilité à être à la fois dans le support et en un dixième de seconde de pouvoir entrer dans la mobilité. Et cette alchimie, cette complémentarité-là qu'on retrouve dans un lieu assez intime, parce qu'on fouille dans le corps, c'est quelque chose que je trouve vraiment très jubilatoire à apprivoiser en fait. Jubilatoire parce qu'on s'approprie une facette de soi qui est beaucoup plus intérieure, à la fois très efficace et en même temps très sensible. Et ce système donc squelettique, je le trouve aussi fascinant parce qu'il permet de décharger en fait les muscles de leur trop de fonctions qu'on leur demande, du trop plein qu'on leur demande. On est dans vraiment une société très musclée, je veux dire. Et revenir à cet endroit du corps, c'est revenir aussi à un endroit où on peut apprivoiser le muscle différemment, c'est-à-dire travailler avec des muscles beaucoup plus profonds, d'être moins dans la périphérie, d'être moins dans la démonstration de la force ou de la puissance, tel qu'on peut le voir actuellement aussi autour de nous. Et ça, je trouve que c'est un discours aussi qu'on peut vraiment prendre à partir du corps et qui nous emmène aussi à questionner le social, le politique. Et c'est ce que j'ai découvert aussi dans le BMC, c'est qu'à un moment donné, travailler sur le corps, travailler sur la manière dont on s'approprie, dont on rencontre son propre corps, c'est forcément travailler sur cette relation à soi-même, mais aussi la relation à l'autre. C'est aussi, outre le système de l'autorité, c'est le système de la précision. Et on en revient encore une fois là-dedans, c'est un système qui permet de ciseler le mouvement. C'est presque dans ce phénomène d'articulation du mouvement, comment on peut articuler un langage, donc un langage parlé, comme on le fait là en discutant, ou comment on peut articuler un langage corporel, un langage physique. Donc ce système-là aussi pour moi, la possibilité pour le danseur, pour le bougeur, d'aller vers plus de précision, plus d'autorité et plus de ciselé dans l'espace. Ce que je mets non pas en porte-à-faux, mais directement en lien avec le système des organes, qui est pour moi un système beaucoup plus volumineux, qui traite de volume, de poids, de contenu, de container, et qui permet d'aborder une autre strate, une autre partie qui m'a permis en tout cas moi d'aborder une autre partie de moi-même, qui est une partie beaucoup plus organique, beaucoup plus impulsive, peut-être beaucoup plus animale aussi. Donc j'aime à relier pour ma part dans l'enseignement le système des organes qui est beaucoup plus relié à l'impulsion, l'improvisation, et le système du squelette qui est beaucoup plus lié à l'écriture dans le temps. Deux formes de dramaturgie qui sont assez incroyables artistiquement, je dirais, et puis dans la démarche du performeur. Et puis deux systèmes du corps qui sont aussi dramaturgiquement vécus différemment dans la personne. Et je dis ça parce que c'était vraiment pour moi très important de sentir que comment l'imaginaire, ouvrir la porte de l'imaginaire, permettait de se déposer dans une autre réalité. Et ensuite, à partir de là, de travailler et d'aller dans une précision assez effroyable. Bon, ça, c'est ce que pratique Bonnie, qui était assez superbe, d'aller quasiment travailler dans la cellule, à l'intérieur même de la cellule. Et ce qui pourrait être du chinois pour nous, complètement extraterrestre, finalement, de le pratiquer à ses côtés pendant un certain temps, de s'apercevoir que non, c'est une forme de réalité qui nécessite une ouverture, un accueil, avant d'être dans l'action. Donc comment arriver finalement à se déposer dans une ouverture ou trouver l'ouverture avant même d'être dans la rencontre, avant même d'être dans le témoignage ou dans le soin ou dans la danse ou dans l'action. Ça m'intéressait du coup de voir comment, avec chacun des interprètes, ce travail qu'on ancre plus profondément dans le corps me permet de déceler quelles sont les circulations qui se font plus ou moins bien, comment eux-mêmes prennent leur support. Est-ce qu'ils sont supportés à un moment donné par leurs organes, par leur squelette? Comment arriver à les aider à rencontrer ces systèmes-là. Et puis après, artistiquement, ça me permet très rapidement aussi de voir comment ça dégage des physicalités, comme on dit, des manières d'être à son corps, des manières de bouger, des manières de danser. Donc j'y trouve pour moi une façon à la fois de rencontrer l'interprète, d'aller au-devant de l'interprète, de voir avec chacun d'entre eux comment on peut arriver à déployer le corps.
Et puis comment aussi, au fur et à mesure, une fois que ce travail est fait de rencontre avec l'interprète, de voir comment ça nous permet aussi ensemble de cheminer vers une physicalité, bon, la propre à une pièce, là particulièrement avec l'organicité qui a très haut volume et la particularité donc de ces membres qui deviennent très décisifs dans l'espace. J'aime bien que les choses puissent s'incarner, j'aime bien que les idées, les miennes, celles des autres, à la faveur de toute création, comment ces idées, elles peuvent à un moment donné trouver enracinement dans le corps lui-même. Et pourvu que cet enracinement, il soit relié à un endroit du corps, à un lieu du corps que je choisis, que je détermine. Et c'est peut-être justement pour moi le démarrage de la pièce, il est là, c'est une question, mais un lieu du corps qui vient déterminer un ancrage. Après, l'aventure et les dés sont jetés, mais le résultat, ça y m'échappe totalement. Et pourvu qu'il m'échappe. Et je crois que le fondement du Embodiment Centering, pour moi, il se situe là, c'est changer nos habitudes, changer nos fixités. Là où il n'y a plus mouvement, il n'y a plus d'imaginaire, il n'y a plus de vie, il y a quelque chose qui se fige, il y a quelque chose qui se congestionne. Donc comment arriver, au travers même ces pratiques-là, à décongestionner le corps, mais aussi à décongestionner l'esprit.